Hello students, welcome to my educational channel GravityTech. We are solving mathematics and stats paper of HSC, that is 12th board, and we have already covered section A, section B and section C in previous videos. This paper is of March 2022, the last year paper. For each section I have uploaded the separate videos. Okay, so if you want to look at the solution of section A, section B and section C, please go through the previous videos which I have posted with the detailed solution. This video will cover solution for section D of the March 2022 HSC board paper. If you like the video, please share with the other students as well so that other students will also get benefit out of this. And subscribe to the channel to get updates about the new videos. सर्व 12वीच्या विद्यार्थी मित्रांचे माझ्या शैक्षणिक चॅनल ग्रॅव्हिटी टेक मध्ये स्वागत आहे. आपण 12वी सायन्स स्टेट बोर्डचा मार्च 2022चा गणिताचा पेपर सोडवत आहोत. त्याच्यातला सेक्शन ए, सेक्शन बी आणि सेक्शन सी ऑलरेडी आपण मागच्या 3 व्हिडिओज मध्ये कव्हर केलेला आहे आणि ह्या व्हिडिओमध्ये आपण सेक्शन डी कव्हर करणार आहोत, जो शेवटचा सेक्शन आहे मार्च 2022च्या बोर्ड पेपरचा. व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच बाकीच्या विद्यार्थ्यांसोबत शेअर करा, तसेच वेगवेगळ्या ग्रुप्सवर किंवा सोशल मीडियावर पण शेअर करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थी याचा लाभ घेतील. ओके, नाव let's go to the solution. So as I mentioned, this is a section D, solution of section D of the March 2022 paper. The paper is which one? Maths and Statistics. It is solved and explained by me, Hiraman Sonavane. Okay, now let's look at what is the section D. Section D is of 20 marks. You need to solve any 5 out of 7. Okay, so this starts on 27. So let's see now how many questions we have here. But you need to only solve 5. Each question is going to for 4 marks. प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्सचा असणार आहे आणि हे लेंदी एक्झाम्पल्स असतात. त्याच्यातले शॉर्ट एक्झाम्पल्स तुम्हाला सिलेक्ट करता यायला पाहिजे, जेणेकरून यू विल बी एबल टू सेव्ह सम टाइम in your exam. Okay, now let's look at what is the first question. That is, when I say first question of section D. Okay, this is actually in a question paper, question number 27. So it says without using the truth table चा वापर करायचा नाहीये. Prove that P and Q or negation of P and Q or P and negation of Q is equivalent with what? P or Q. आता जर आपल्याला ट्रूथ टेबलचा वापर करायचा नाहीये, त्याचा अर्थ काय? वी नीड टू यूज सम logic laws here. Okay, now what are those logic laws? Let's see now. Let's take LHS, solve it and get the RHS. म्हणजे LHS इक्वल RHS आपण दाखवूया. What is the LHS given? As is लिहून टाकलं मी, right? P and Q or negation of P and Q or P and negation of Q. आता इथे 3 quantities आहेत OR मध्ये. 1, this is 2, right? There are actually 3. Okay, so this is 1, this is second and this is 3. And as per the associative law, आपण यांच्यातले एक ते हे दोघांचं ऑपरेशन फर्स्ट करू शकतो किंवा या दोघांचं ऑपरेशन आपण फर्स्ट करू शकतो, राईट? So it really doesn't matter. So what I did, I actually clubbed these two together and kept this aside for the next iteration. And this is done using what? Associative law, remember. Now, look at here. This is P and Q or negation of P and Q. So Q and Q are same here. And there is a and there is a or. Okay. Now, this is where distributive law works. So this Q, you can take it as a common. And there is and, so this and will be here, which is distributed over or. So P or negation of P. Okay. Yeah. So similarly, and then this is as is. Now, this is a basically a distributive law. Okay. The distribution of and over or. Okay. Now, the next thing, we know that P or negation of P.
P or negation of P will always be true. Why? Because if P is true, negation of P will be false. And if negation P is true, then P will be false, right? So in either case, either one of it will be true. So that's why P or negation of P is what going to be true for sure, right? That is what the complement law is. Okay. Now we are still keeping this as is. We are not touching this state. Now Q and T. That means one is true for sure, but we don't know whether the other proposition is true or false. जर हे ट्रू असलं, ट्रू अँड ट्रू ट्रू येते. जर हे फॉल्स असेल तर फॉल्स अँड ट्रू इट विल बी फॉल्स. सो याची जी पण व्हॅल्यू असेल दॅट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ व्हॉट Q and T. That is what identity law says, right? So it will be what this complete thing will be replaced with what only Q part. Now here comes this one. Okay, so when we go down, see, so here we use identity law. Now as per the distributive law, Q will be distributed over P and negation of Q. जसं आपण इथे मल्टिप्लिकेशन असेल, इथे प्लस असेल, आपण काय करतो, we will say Q multiplied by P and then plus Q multiplied by negation of Q, right? Similarly, now this you need to distribute over this. So how it will be? Correct. It is going to be easy, right? So this will be Q or P, correct? And then this and as is, and then Q or negation of Q, correct? That is what the distributive law says. Now, Q or negation of Q, we already saw earlier, right? P or negation of P, it is going to be T always. कारण दोघांपैकी एक T असेल. That is what the complement law is, correct? Now, this is T, correct? If this is T and there is and, so whatever value of this, that will be the one, right? जसं आपण इथे बघितलं, कारण ते and आहे. So depends on this, what will the value will basically change for this proposition. That is what the identity law is. Now, what answer we want? We want P or Q. आता Q or P केलं काय आणि P or Q केलं काय सेम असतं का? कारण commutative law holds for or as well as and that's what your RHS is. And done. Correct. So LHS is equal to RHS. See, so what did we basically do, right? आपण associative law वापरला, distributive law वापरला, distributive we use twice, complement we use twice, identity we use twice, then the commutative law. Okay, that's how we need to show. Now the next question. Next question is solve the following system of equations by the method of inversion. Now inversion म्हणजे काय? Inversion म्हणजे inverse काढून मग हे जे सिस्टम ऑफ इक्वेशन्स दिलेले आहेत त्याचं सोल्युशन काढा. सोल्युशन काढणं म्हणजेच काय? आपल्याला एक्स ची व्हॅल्यू काढायची, वाय ची व्हॅल्यू काढायची, झेड ची व्हॅल्यू काढायची आहे. पण इन्व्हर्जन मेथड ही कशात येते? मॅट्रायसेस मध्ये. इन्व्हर्जन मेथड कशात येते? मॅट्रायसेस, लेट्स राईट. सो हाऊ डू वी डू दॅट? सो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन्स, जे इक्वेशन्स दिले ते लिहून घ्यायचे. एक्स मायनस वाय प्लस झेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाय मायनस 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस वाय प्लस झेड इज इक्वल टू 2. ओके, and this we will call as 1. Now याला आपल्याला मॅट्रिक्स मध्ये काय करायचंय? कन्वर्ट करायचंय. So if we convert that into the matrix, what it will be, right? First equation चे coefficients 1 minus 1 1, 1 minus 1 1. The second row will be what? Second equation चे coefficients 2 1 minus 3, and third one will be what? Third equation चे coefficients 1 1 1. And then here it will be what? The matrix of variables, right? And then the matrix of solutions, that is 4 0 2. ते कुठल्या फॉर्म मध्ये असतं? ax is equal to b. The required matrix equation ax is equal to b will be what? This. Then this will be a matrix of coefficients, x matrix of variables, 4 0 2 matrix of solutions. That's what ax is equal to b. So a is what? 1 minus 1 1, 2 1 minus 3 2 1 1 1. X is what? X Y Z, and b is 4 0 2. Now we need to find out the x. So what we will do, we will try to remove this a. पण जसं आपण नॉर्मल मल्टिप्लिकेशन वगैरे त्याच्यात करतो
की इकडे मल्टिप्लाय करतो इकडे डिवाइड होईल असं इकडे करत नाहीत. यू नीड टू बेसिकली मल्टिप्लाय विथ इट्स इनवर्स. हा जो आहे ए त्याच्या इनवर्सने आपल्याला तुम्हाला इकडे मल्टिप्लाय करायचं. सी नाव प्री मल्टिप्लाइंग. प्री मल्टिप्लाइंग म्हणजे काय? आधी मल्टिप्लाय करणे. ओके, प्री मल्टिप्लाय म्हणजे काय? की आधी मल्टिप्लाय करणे इथे. ओके, आणि जर पोस्ट मल्टिप्लाय राहिला असतं तर कुठे आपण इथे मल्टिप्लाय केलं असतं. पण आपण कुठे करतो? इथे. प्री मल्टिप्लाय म्हणजे इथे आणि इथे मल्टिप्लाय करा. सो बाय प्री मल्टिप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, व्हेन यू प्री मल्टिप्लाय बाय ए इनवर्स, सो इट विल नॉट ए इनवर्स ए एक्स, करेक्ट. आणि इकडे पण काय ए इनवर्स मल्टिप्लाय केलं, सो ए इनवर्स बी. नाव असोसिएटिव्ह लॉ होल्ड्स, राईट. सो आधी ए एक्स केलं काय आणि ए इनवर्स ए केलं काय? सेम. सो आय एम जस्ट चेंजिंग द सिक्वेन्स. सो ए इनवर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. So A inverse A, this is a law. A inverse A is what? Always identity matrix, right? That is X. आणि इकडे काय आला? A inverse into B. Now, identity matrix बरोबर कुठल्याही मॅट्रिक्सचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर तेच मॅट्रिक्स येतं. करेक्ट. सो IX will be what? X only. Correct. So X is equal to A inverse of B. Now, आपल्याला जे एक्स वाय झेडच्या व्हॅल्यूज काढायच्या आहेत ते आपल्याला या फॉर्म्युल्याने मिळतील. मग आपल्याकडे ऑलरेडी बी आहे पण आपल्याकडे काय नाहीये. सो वी हॅव अ बी बट वी डोंट हॅव ए इनवर्स. मग आपल्याला सगळ्यात आधी काय काढायचं आहे? ए इनवर्स काढायचा आहे. आता आपण ए इनवर्स कसा फाइंड आउट करतो? सो ए इनवर्स कसा फाइंड आउट करतात? मग टू फाइंड आउट द ए इनवर्स वी नो द फॉर्म्युला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू ऍडजॉइंट ऑफ ए. ओके, मग आपल्याला ह्या फॉर्म्युलाने ए इनवर्स आधी फाइंड आउट करायचा आणि जे पण व्हॅल्यू येईल ए इनवर्सची ती ए इनवर्सची व्हॅल्यू याच्यात टाकायची अँड युजिंग द बी अँड ए इनवर्स व्हॅल्यू. मग आपल्याला एक्स ची व्हॅल्यू काढायची आहे. लेंदी उदाहरण आहे, लेंदी एक्झाम्पल आहे. सो स्टे विथ मी टू अंडरस्टँड राईट व्हॉट एक्झॅक्टली हॅज बीन डन. सो ए इनवर्स काढण्यासाठी आपल्याला दोन गोष्टी लागतात, ऍडजॉइंट ऑफ ए आणि डिटर्मिनंट ऑफ ए. माझे आपण डिटर्मिनंट ऑफ ए काढू. डिटर्मिनंट ऑफ ए विल बी व्हॉट? जस्ट whatever is there, right? So you just need to put that here. A minus 1 1 2 1 minus 3 1 1 1. Correct. Now how to find out the determinant? Very first thing, you will take this 1, so 1 is here, and then you will just maybe skip this column and this row. What is remaining? 1 minus 3 1 1. So you will say 1 into 1 minus 1 into minus 3. Correct, that is plus minus minus plus 3. So that's why 1 and then 1 plus 3. Similarly, when you take middle one, it is basically minus. You need to take it here minus. So minus, and already there is a minus, right? So minus minus will be what? Plus. And this 1. Now, when you basically consider a second element, right? You just need to maybe skip first row and second column. So what it will be? 2 1 minus 3 1. So 2 into 1 2, that is 2, right? And then minus 1 into minus 3, that is what? Minus minus plus 3. So 2 plus 3, correct. So that's how it is. And then last one is what? 1. So when you consider this 1, you will have to skip these 2, and then this is the one which you will need to consider. So 2 into 1 2, minus 1 into 1 1. So 2 minus 1. So when you do 1 plus 3, that is 4, 2 plus 3, that is 5, and 2 minus 1, that is 1. So 4 plus 5 plus 1, that is 10. So determinant of A is what? 10. Remember. मग आपल्याला आता determinant मिळाला. Now we need to find out adjoint of A. Now what is the adjoint of A? Adjoint of A is basically transpose of cofactor matrix of A. A ची कोफॅक्टर्स मॅट्रिक्स काढायची आधी, मग त्याचा ट्रान्सपोज घ्यायचा. ट्रान्सपोज म्हणजे काय? रोज आणि कॉलम्स अल्टरनेट चेंज करायचे, एक्सचेंज, राईट. मग आता कोफॅक्टर आपण कसे काढतो? सी, the cofactors will be like again 6, m11 m12 m13, right? Then m21 m22 m23 m31 m32 m33. Now how to find out that? The same thing, the way you actually found the determinant मध्ये आपण कसं करतो तसंच करायचं. फक्त इथे काय करायचंय? The formula of cofactor is what? M into st is equal to what? Minus 1 raised to s plus t, and then
skip the S row and tth column, and then find out the determinant. Now in this case M11, so you will just basically what you will do, you will skip this, right? So minus 1 raised to 1 plus 1, that is this 1 and 1. So this is 1 plus 1, and then 1 minus 3, 1, 1. That is 1 minus 3, 1, 1, right? So minus 1 raised to 2 is what? 1. And then 1 and 1 into minus 3, and then already minus there has to be, right? 1 plus 3, that will be 4. So first cofactor is what? 4. Similarly, you can find out M12. So 2 plus 1, 3. That's why minus 1 raised to 3. So minus 1 raised to 3 will give you the minus 1 because it's the odd power of minus 1. And then when you skip this, right, it will basically give you 2 and 1, minus 3 and 1. And 2 into 1 is 2, and then minus minus plus 3. Minus 1 into 2 plus 3, that is minus 5, right? That's how the second cofactor will be. Similarly, you need to find out all 9 cofactors, M13. So M21, M22, M23, M31, M2, M32, and M33. Now when we find out all that, cofactor matrix of A will be what? M11, M12, M13, M121, M22, M23, M31, M32, M33. So the cofactor matrix will be what? 4 minus 1, 1, 2, 0 minus 2, 2, 5, 3. Now how did we find out it? Is here, right? See, first we found 4, second we found minus 5, for third minus 1 raised to 1 plus 3, that is because this is 3 plus 1, minus 1 raised to 4 will be 1, and then 1, 3, when you, so this is one first row and third column, so 2, 1, 1, 1, like that, right? So that way, so 2, 1, 1, 1, so 2 minus 1, that is 1. Now how to do it for 2, 1? M21, that is minus 1 raised to what? 3. Why? Because 2 plus 1 is 3. Now how this is calculated, right? How this has come? See now 2, 1. What does it mean? Second row and first column, right? Second row and first column. So you just need to maybe skip second row like this and first column, this one. So this will give you minus 1, 1 and 1, 1. Okay, that's how it is. So minus 1, 1, 1, 1. So that is how 2. Similarly, M22 will be what? Minus 1 raised to 4, and then minus minus 1 raised to 5, and so on, right? So the values what we have got is this: 4 minus 5, 1, 2, 0 minus 2, 2, 5, 3. And that's how our cofactor matrix of A will be: M11, M12, M13, M1, M21, M22, M23, M31, M32, M33, right? 4 minus 1 minus 5, 1, 2, 0 minus 2, 2, 5, 3. Now what is adjoint of A? Adjoint of A is what? Transpose of this matrix. So how to find out transpose? हे जे columns आहेत यांना row बनवायचे. So this is the first column, right? So this is the first column, 4, 2, 2, right? Which will become a row, 4, 2, 2. Minus 5, 0, 5, that will again become a row. And then 1 minus 2, 3, that will become a 1 minus 2, 3. Here 3 is, I forgot to write 3. इथे 3 विसरलो मी, but there is a 3. Okay. So that's what your adjoint of A is. Now, आपल्याला adjoint of A मिळाला. आपल्याला determinant of A आपण काढलाय, that is 10. Correct. Then what will be the A inverse? So from 4 and 6, 3 becomes A inverse is equal to what? 1 upon determinant of A, that is 10. And then adjoint of A, that is adjoint of A is this: 4, 2, 2, minus 5, 0, 5, 1 minus 2, 3. So from 7, 2 becomes X is equal to what? A inverse into B. X is equal to what? A inverse into B. Where is that second, right? So if you look at here, we just found A inverse. Now X is what? A inverse and B. So we will just maybe put the value of A inverse and B there.
Okay. So A inverse is what? 1 upon 10, 1 upon 10, and the matrix 422 minus 505, 1 minus 2, 3. And what is a B? That is 402. We already know it. So X is basically XYZ, 1 by 10 as is. Now this we need to multiply. How to multiply? Right? We will first multiply with this 4 into 4, that is 4 into 4, 16 plus 2 into 0, 0, and 2 into 2 plus 4. Right? That is what? First row, first column. Then the second will be row, column, row, column. So minus 5 into 4, that is minus 20, 0 into 0, 0, 5 into 2, 10. Next will be 1 into 4, 4, minus 2 into 0, 0, 3 into 2, 6. Now what basically it gives? See, so 16 plus 4, 20, minus 20 plus 10, 10 minus 10, 4 plus 6, 10. So the xyz is what? 1 upon 10 minus 20, sorry, 20 minus 10 and 10. Now this is 1 upon 10, so 10 will basically divide all these three. So this will become 2, this will become minus 1, and this will become 1. So 2 minus 1 and 1, that is xyz. So they since two matrices are equal, right, the elements will also be equal. So x is equal to 2, y is equal to minus 1, z is equal to 1. So these are the values. X is equal to 2, y is equal to minus 1, z is equal to 1 by equality of matrices. Okay, then it's basically solved. मग आपण काय केलं? We first converted the system equations into ax is equal to b format. We pre-multiplied by a inverse on both sides. Then it become x is equal to a inverse into b. Then we found the a inverse by the formula 1 upon 1 upon determinant of a into adjoint of a. We first found the determinant of a. Then to find out the adjoint of a, we basically found the matrix of, we found the cofactors matrix. Then we did the transpose of cofactors matrix to find out the adjoint of a. Then using adjoint of a and the determinant of a, we found the a inverse. Then using the a inverse and b, we found the value of x. Right, that is x, y, z. It was easy. What is the next question? That is 29th. So it says using vectors prove that altitudes of a triangle are concurrent. हा पूर्ण theoretical question आहे. Okay, so you just need to be maybe analyze how the question is, and then you should basically be able to write draw a diagram first, and मग त्याच्यावरनं think what. So you need to know the terms. What is collinear means? Why when we say the collinear, when one is perpendicular and other is also perpendicular to some, then and if they are collinear, then they basically fall on the same line. All that stuff. Okay, but let's see what exactly this example has. Now this is a proof. They're saying altitudes of a triangle are concurrent. Right. Now they want us a triangle, right? So we basically draw a triangle A, B, C. Okay. Then they are saying altitudes. Altitudes म्हणजेच काय? It's a perpendicular on every side from the front opposite vertex. So now this is A. A पासून perpendicular ह्या याच्यावरती. So this is what it is, altitude. AD is a altitude on BC. Similarly, BE is an altitude on AC. CF is an altitude on AB. ही लाईन थोडी चुकली आहे, सो यू जस्ट मे बी इग्नोर दिस. ओके, आणि तिघांचा पॉइंट काय एकत्र येण्याचा पी. नाव दिस इज व्हॉट दे वॉन्ट. कॉन्करंट म्हणजे काय? ते तिघचे तिघ एकाच ठिकाणी इंटरसेक्ट करताय. So they want us to show that all of three basically intersect at a single point. That's what they want us to show. Now let's maybe write down what they have given. So let A, B, C be the vertices of a triangle. A, B, C be the vertices of a triangle. Since we want to use the vectors, we need to use the position vectors of those. So let's say position vector of A is A bar, position vector of B is B bar, and position vector of C is C bar, right? Respectively. Why I'm saying? Because I've added A, B, C here and A bar, B bar, C bar here, right? If I don't use respectively, what does that mean? A can be C, B can map to A, and C can map to B, right? That's not the way. So A is A bar, B is B bar, and C is C bar. And AD, BE, and CF are the altitudes of triangle ABC. So AD, BE, and CF are the altitudes. When I say altitudes, what does that mean? Those are perpendicular.
मग एडी काय आहे, एडी हा बीसी ला परपेंडिक्युलर आहे, बीई हा एसी ला परपेंडिक्युलर आहे आणि सीएफ हा एबी ला परपेंडिक्युलर आहे. ओके, नाव लेट डीईएफ, आता ए बी सी चे पोझिशन वेक्टर घेतले आपण, पण डीईएफ चे घेतले का नाही. सो लेट डीईएफ स्मॉल right be the position vectors of the points DEF points, vertices, not vertices, points, right, on the triangle, respectively. So for D bar, E bar, F bar. Now let P be the point of intersection of altitudes AD and B. So मग आपण काय करू, since there are, आपण तिसरा अल्टिट्यूड घेतलंच नाही, आपण आधी काय करू, आपण कुठले तरी दोन अल्टिट्यूड घेऊ. Now we are considering AD and B. So we will, an obvious, दोन अल्टिट्यूड असले तर कुठेतरी इंटरसेक्ट करतील. सो वी विल अज्युम these two altitudes basically intersect at one point, and then we will show that this P point also lies on this altitude. म्हणजेच काय की हा P पॉइंट हा तिघ अल्टिट्यूड सुरू आहे. व्हॉट डज दॅट मीन, ऑल थ्री आर कनकरंट, असं आपण शो करूया. करेक्ट. नाव so the P is the point of intersection of AD and B, with P as what, position vector of point P. So it's already right. AP is what, perpendicular to BC, and BP is also BP is perpendicular to AC. Now where is that? See, this is AP is perpendicular to BC. Obvious. जर ही लाईन तुम्ही पुढे खेचली तर BC ला perpendicular राहील. And BP is perpendicular to where? AC, right? So to show that the altitudes A, D, B, E and CF are concurrent, म्हणजे एकाच जागे एका पॉइंट मध्ये ते इंटरसेक्ट करतात, it is sufficient to prove that the altitude CF passes through the point P. जे मी बोललो, राईट, जो तिसरा अल्टिट्यूड आहे तो सुद्धा ह्या P पॉइंट मधनं जातो. आपल्याला हे दाखवायचं काय, व्हॉट डज दॅट मीन, आपल्याला हे दाखवायचं की CF आणि CP काय आहे, ते कोलिनियर आहेत. म्हणजेच काय, CP आणि CP इज व्हॉट, परपेंडिक्युलर टू AB दाखवायचं आहे. म्हणजेच काय, हे जे आहे CP आणि CF कोलिनियर असले म्हणजे काय, दोघेच्या दोघे एका लाईन मध्ये, एका या P पॉइंट मधनं जातात. बोथ आर ऑन द सेम लाईन मे बी, राईट. So what we need to prove, CP bar perpendicular to AB bar. Now from one what we have, AP bar is perpendicular to BC bar आहे and BP bar is perpendicular to AC bar आहे. जेव्हा एक वेक्टर हा दुसऱ्या वेक्टरशी परपेंडिक्युलर असतो तेव्हा त्याचा डॉट प्रोडक्ट काय येतो, झिरो येतो. रिमेंबर, जेव्हा एक वेक्टर हा दुसऱ्या वेक्टरशी परपेंडिक्युलर असतो तेव्हा त्याचा डॉट प्रोडक्ट काय येतो, झिरो. सिमिलरली, सो AP bar dot BC bar will be 0 and BP bar dot AC bar will be 0. Now AP bar means what? It is a P bar minus A bar position vectors, right? That's a rule. BC bar means what? C bar minus A bar. Similarly, BP bar will be what? P bar minus B bar, and this will be what? C bar minus A bar. Now let's multiply inside, right? P bar into C bar, P bar into A bar, that is minus, minus A bar into C bar, minus minus plus A bar into A bar, and then P bar into C bar, minus P bar into A bar, minus C bar into B bar into C bar, minus minus plus B bar into A bar. Now what we will do, आपल्याला याच्यातनं इथे कॉमन दिसतंय P dot P bar C bar, P dot C bar, right? Then again, do we have anything common here? No. Now, no, we also have this P bar dot A bar, right? P bar dot A bar. So let's maybe try to subtract one from another, right? So this is a two number equation. This is a three number equation. So subtract three from two. So याच्यातनं हे असं जास्त लिहिलं, P bar dot C bar minus P bar dot B bar minus A bar dot C bar plus A bar dot B bar, right? I have just maybe wrote as is. Then P bar dot C bar, P bar dot A bar, B bar dot C bar, and B dot A. Okay. Here this should have been B bar. Okay.
somehow I made a mistake. So this should have been B bar. Why? Because C bar minus B bar. जर हा B bar असेल तो ऑब्वियस आहे की हा काय आला B bar आला. This will be B bar, right? P B bar and this will be what? B bar again. So A bar B bar, right? इथे लिहिताना बरोबर लिहिलंय. But I suddenly realized this is wrong. Okay. So when you subtract this from this, P bar dot C bar, P bar dot C bar cancel, A bar dot B bar, B bar dot A bar cancel because scalar product is what? Dot product is what? Commutative. So what is there now remaining, right? Minus P bar dot B bar minus A bar dot C bar minus B bar dot C bar and then minus P bar A bar. It's very easy now. It's just a cosmetic work which is remaining now. Okay. Now this minus will go inside and it will become plus. Plus P bar dot A bar. So आपण पुढे घेतला इथे. Then plus B bar dot C bar, which is we have taken here. Now P bar common. So A bar minus B bar. Then here C bar common. B bar minus C bar. A bar. Now here B bar minus A bar and here A bar minus B bar. So if we want this to be changed, B bar minus A bar to A bar minus B bar, this whole thing will become negative. That's why the negative sign is here. Okay. So this will be as it is P bar dot A bar minus B bar minus C bar A bar minus B bar. A bar and is equal to 0 here. I forgot the is equal to 0. Okay. Now, so A bar minus B bar, A bar minus B bar is what? Common. And then P bar minus C bar. So P bar minus C bar dot A bar minus B bar will be 0. What does this mean? P bar minus C bar is what? CP bar. And this is what? BA bar. So CP bar dot BA bar is equal to 0. What does that really mean? CP is perpendicular to BA. That is CP is perpendicular to AB. Correct? And that's all. You may need to just maybe ignore this part, right? It's just simply CP is perpendicular to AB. What does that mean? CF and CP both are collinear. म्हणजे CP पण AB वरती perpendicular आहे आणि CF पण AB वर perpendicular आहे. And so these both are what? Collinear. Since those are collinear, so this AB is also going through the point P. So altitudes are concurrent. Remember? So what we basically did in this example, we simply draw a diagram first. आपण याच्यात एक डायग्राम ड्रॉ केली. ट्रायंगल ABC घेतला, 3 अल्टिट्यूड घेतले, AD, BE, CF, त्यांचा कॉन्करंट पॉइंट P घेतला, सगळ्यांचे पोझिशन वेक्टर्स घेतले A, B, C, D, E, F आणि पॉइंट P चा P घेतला. देन आपण 2 अल्टिट्यूड घेतले आणि त्यांचा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P मानला आणि तिसरा अल्टिट्यूड सुद्धा त्या पॉइंट P मधनं जातो हे दाखवलं. सो that proves all 3 altitudes are going through the single point. Correct. Now हे तिसरं दाखवताना आपण काय केलं? ह्या दोघांचा वापर केला, राईट? व्हॉट डज इट मीन बाय, राईट? पहिला अल्टिट्यूड हा याला परपेंडिक्युलर आहे, सो याचा डॉट प्रोडक्ट हा 0 राहील. हा दुसरा अल्टिट्यूड AC ला परपेंडिक्युलर आहे, त्यामुळे यांचा डॉट प्रोडक्ट हा 0 राहील. दोघांचे डॉट प्रोडक्ट 0, मग ते आपण सॉल्व्ह केले. नंतर एकातनं दुसरा मायनस केला आणि आपल्याला तिसरं इक्वेशन मिळालं, जे सांगतं आपल्याला की CP इज परपेंडिक्युलर टू AB. त्याचाच अर्थ काय? आणि CP परपेंडिक्युलर आहे आणि CF पण परपेंडिक्युलर आहे. व्हॉट डज दॅट मीन? दीज आर द कोलिनियर. PF is perpendicular, right? So these are the collinear and all 3 altitudes basically are the concurrent going through a single point. Now let's look at the next example. So the next example is on the linear programming problem. So the question is solve linear programming problem, that is LPP, by graphical method. Graphical method ने solve करायची. What is the LPP? Minimize z is equal to what? at x plus 10y. हे जे फंक्शन आहे हे काय? हे ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन, याला म्हणतात ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. हे आपल्याला काय करायचंय? मिनिमाइज करायचं. सब्जेक्ट टू
So what is the condition they have given? 2x plus y greater than equal to 7, 2x plus 3y greater than equal to 15, and y is greater than equal to 2, and x is also greater than equal to 0. म्हणजे सगळं फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये येणार आहे, कारण x is greater than equal to 0 आहे, राईट. y पण 2 पेक्षा मोठा आहे आणि x greater than equal to 0 आहे, त्यामुळे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्येच येईल. नाउ हाऊ टू सॉल्व दिस? याला सॉल्व करण्याची एक सिंपल मेथड आहे. सगळ्यात आधी जे आपल्याला दिलेलं असतं ते इनइक्वालिटीज मधून इक्वालिटीज मध्ये कन्वर्ट करायचं. सो यू नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट इट. 2x plus y is equal to 7, 2x plus 3y is equal to 15, y is equal to 2 and x is equal to 0. या कंप्लीट 4 लाईनचे ग्राफ वरती लाईन्स काढायच्या, राईट. ग्राफ पेपर वरती ग्राफ काढायचा कंप्लीट 4 लाईनचा, आणि जो पोर्शन ह्या 4 लाईन्सला सॅटिस्फाय करतोय तो पोर्शन शेड करायचा, आणि त्या पोर्शन वरती कुठे कुठे व्हर्टायसेस आहेत ते सगळे व्हर्टायसेस घेऊन त्या पर्टिक्युलर व्हर्टायसेसला या झेड ची व्हॅल्यू काढायची, आणि ज्या पण व्हर्टेक्सला या झेड ची व्हॅल्यू कमीत कमी असेल, सगळ्यात कमी असेल, दॅट इज व्हॉट द मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. इझी. आता मी जे सगळं सांगितलं ते आपण इथे करूया. सो पहिली गोष्ट मी सांगितली होती की आपल्याला जे इक्वेशन दिले ते इक्वल टू करून घ्यायचे आधी. 2x plus y is equal to 7, 2x plus 3y is equal to 15, and y is equal to 2. नाव, आणि हा जो खालचा ग्राफ मी काढलाय हा तुम्हाला ग्राफ पेपरवर काढायचा. रिमेंबर, मी इथे ग्राफ पेपर यूज करणं थोडंसं टाळलंय, पण तुम्ही ग्राफ पेपरवरती काढावा. ओके. नाव 2x plus y is equal to 7. जर आपण याचे पॉइंट्स घेतले, जेव्हा आपण y 0 घेऊ, करेक्ट, जर हा y 0 घेतला तर 2x is equal to काय येईल? 7. सो x is equal to 7 by 2. सो पहिला पॉइंट काय आला? 7 by 2 आणि 0. जर आपण याच्यात 0 x is equal to 0 घेतला, so y will be equal to 7. So another point is what? 0, 7. So 2x plus y is equal to 7. चे पॉइंट्स काय आले? 7 by 2, that is 3.5, and 0, 7. नंतर सेकंड line, what they have given, 2x plus 3y is equal to 15. So I will first take y as a 0. Let's say if this is 0, 2x will be 15. So x will be what? 15 by 2. So 15 by 2 and 0 is the first point. The next point will what come when I take x is equal to 0. So when if I take x is equal to 0, 3y is equal to 15. So y is equal to what? 15 upon 3, that is 5. So this is the second line. Now let's try to draw it on a graph. Okay. So first let's draw a x-axis. This is x-axis, sorry. This is the x-axis. Draw a y-axis, and then see what we want is the maximum y value should be 7, and then maximum x value should be what? 7.5. So this is the y-axis. I took a scale of 1 centimeter is equal to 1 on both axes. So 0, 7 will be here and 0, 5 will be here. Then 7 by 2, 0 will be this point, and 15 by 2, 0 will be this point. Now let's join these 2 points. 7 by 2, 0 and 7, 0. मग आपण हे जॉईन केलं. So this is the first line. 2x plus y is equal to 7. Okay. And then second is what? 0, 5 and what? 15 by 2, 0. हे दोघंच्या दोघं पॉइंट जॉईन केले. So this is going to be what? Another line. 2x plus 3y is equal to 15. Then what is the third line? Third line says y is equal to 2, right? So this is y is equal to 2. That is the third line. Now what they are saying? आता आपल्याला फिजिबल रेजिन काढायचा. आता फिजिबल रेजिन कसा काढायचा? So the first thing what they were saying, सगळ्यात आधी तर x is greater than equal to 0, म्हणजे सगळा first quadrant and fourth quadrant. But y is also greater than equal to 2. That means this y line is greater than equal to 2, म्हणजे हा पूर्ण region. But they are saying greater than equal to this line as well, right? So this part, and also they are saying greater than equal to this line as well. So this part हा येणार नाही, पण so this will be the one, the feasible region, right? See this, this, and this. Okay, this is a straight line. Okay, so this is a feasible region. This is what a feasible region is. Complete. Okay, so now what are the coordinates on the feasible region? Is this is E, which is always going to be y is equal to 2.
This is what? A C, this is a B, and this is A point, right? Now, A point we already know it's a 0, 7. B and C, these are the 2 points which we need to find out. So B is the point which is intersection of ह्या दोघा लाईनचा intersection आहे. So solve these two lines of equation and then whatever the point of intersection, that will be what? The B. And similarly for C we will have to solve 2x plus 3y is equal to 15 and y is equal to 2. Now let's see. Let's try to find out the first. So the feasible region, as I just maybe demonstrated, as I just told you, that is going to be y, a, b, c, e. So we know a, we need to find out the b and c. So the vertices of a feasible region are a, 0, 7, b and c, which we don't know it. As b is the point of intersection of these two, let's solve these two now. So 2x is same, so we can just maybe subtract, right, one from other. When we subtract 1 minus 2, it will simply 2x and 2x will be cancelled. 3y, this is plus y, so minus y, it will be 3y minus y, that is 2y. And 15 minus 7 is 8. So this 2 will go on this side, 8 upon 2, that is 4. So y is equal to what? 4. Now when we put this y is equal to 4 into one of these equations, I feel this is easier one. So what I will get, 2x plus 4 is equal to 7. That is 2x plus 4 is equal to 7. 4 goes on this side, 7 minus 4, that is 3. So 2x is equal to 3. So x is equal to what? 3 by 2. So y is equal to 4, x is equal to 3 by 4. So the coordinates of the point B are what? 3 by 2 and 4. Right. So similarly, we need to find out the coordinates of point C. Now, the C point is what? Point of intersection of 2x plus 3y is equal to 15 and y is equal to 2. So let's put y is equal to 2 here. So when you put y is equal to 2 here, 3 into 2 is 6. 15 minus 6 is 9. 2x is equal to 9. Right? So x is equal to what? 9 by 2. So 9 by 2 and 2. So the coordinates of C is what? 9 by 2 and 2. So now we got all three points, right, which lie on the feasible region. So A, B, C. So the objective function Z will be minimum on either of these three. या तिघांपैकी कुठेतरी तो मिनिमम व्हॅल्यू असेल त्याची, कारण बाकीचं सगळं वरती जात आहे. राईट, वी डोंट नो द मॅक्सिमम व्हॅल्यू, बट मिनिमम व्हॅल्यू काय या तिघच पॉईंट पैकी एका ठिकाणी असेल. सो A07 जर याच्यात पुट केली, राईट, दिस इज ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. सो 8 into 0, 10 into 7, that will give you 70. Now let's put the B, 3, 2 and 4. So 8 into 3 by 2 plus 10 into 4, that is 8 into 3 by 2, 10 into 4. 2 4s are 8, 4 and 3 are 12, 4 3s are 12, 10 4s are 40, 40 and 12 52. And then 9 by 2 and 2 is the third point. So Z, 2 4s are 8, 4 9s are 36, 36 plus 20, that is 56. So which is the minimum value? 70, 52, 56, 52. So we should simply say Z has a minimum value 52 when B is equal to what? 3 by 2 and 4. Easy. So what exactly did we do? सगळ्यात आधी आपण जे कन्स्ट्रेंट आहे लेस दॅन इक्वल टूचे सगळे इक्वल टू केले. त्या सगळ्या लाईन्स आपण ग्राफ पेपरवर काढल्या. ग्राफ पेपरवरती काढल्यावरती आपण जे इनइक्वालिटी दिली होती, लेस दॅन इक्वल टू, राईट, किंवा ग्रेटर दॅन इक्वल टू, त्याचा फिजिबल रेजिन काढला. फिजिबल रेजिन काढून फिजिबल रेजिनच्या वरती कोणकोणते वर्टायसेस येत आहेत ते काढले आणि त्या वर्टायसेसचे कोऑर्डिनेट्स काढले. त्या वर्टायसेसचे कोऑर्डिनेट्स काढल्यानंतर त्या वर्टायसेसला यूज करून आपण ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनची त्या वर्टायसेसला व्हॅल्यू काढली आणि आपल्याला मिनिमाइज विचारलंय त्यामुळे मिनिमम व्हॅल्यू त्यांच्यातली जी असेल आपण ती लिस्ट डाउन केली, सांगितलं की दॅट्स व्हॉट द आन्सर इज. इझी. व्हॉट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नाउ this is a derivatives, right? Different derivatives proof what they are asking you to do. So they have given it and ह्या प्रकारचे सगळे प्रूफ्स हे सेम पॅटर्न फॉलो करतात. रिमेंबर, सेम पॅटर्न फॉलो करतात. डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला काय आहे? डेफिनेशन, नॉट फॉर्म्युला, सॉरी, डेफिनेशन काय? फंक्शन y हे विथ डिफरन्शिएबल इफ. सो व्हेन वी से फंक्शन y इज डिफरन्शिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x, आपण केव्हा म्हणतो? जेव्हा y मध्ये x मधला डेल्टा चेंज, डेल्टा x हा y मध्ये पण डेल्टा चेंज घडवतो, दॅट इज डेल्टा y. अँड
limit of delta x tends to 0, delta y upon delta x exists, and it exists and it is equal to dy by dx, right? That is what the definition of the derivatives. Now how it is? So what they have asked, if x is a function of t and y is another function of t, x हे t चं फंक्शन आहे, y सुद्धा दुसरं फंक्शन आहे, पण t चंच आहे, आर डिफरन्शिएबल फंक्शन्स ऑफ टी. डिफरन्शिएबल म्हणजे काय, dx अपॉन dt एक्झिस्ट, dy अपॉन dt एक्झिस्ट, राईट, दिलंय हे त्यांनी. सो दॅट y इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x, म्हणजे ते हे पण सांगते की y हा x चं डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे, सो dy बाय dx ऑल्सो एक्झिस्ट. आणि काय म्हणतात, dx बाय dt झिरो नाहीये, then prove that dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. आणि हे प्रूव्ह केल्यानंतर hence find dy by dx if x is equal to sin t and y is equal to cos t. सोपं आहे. ओके, dy by dx या दोघांना dt ने डिवाइड करायचं, सिम्पली तुम्हाला लक्षात ठेवायचं तर dy by dt dx by dt. ओके, नाउ लेट्स सी हाऊ टू स्टार्ट. सगळ्यात आधी सी असं चेक करायचं की व्हॉट इट इज, राईट. y हा x वर डिपेंडेंट आहे, करेक्ट, आणि x हा कशावर डिपेंडेंट आहे, टी वर. म्हणजे सगळ्यात छोटी एंटिटी कोणती आहे, द लास्ट इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल कोणता आहे, टी. सो लेट स्टार्ट विथ द टी, त्याच्यातला एक इन्क्रीमेंट घ्यायचा. सो लेट डेल्टा टी बी द इन्क्रीमेंट इन टी. जर डेल्टा टी हा टी मध्ये असेल, स्मॉल चेंज, तर एक्स मधला असेल डेल्टा एक्स आणि डेल्टा वाय हा वाय मधला असेल. सो डेल्टा एक्स आणि डेल्टा वाय आर करस्पॉन्डिंग इन्क्रीमेंट्स इन एक्स अँड वाय रिस्पेक्टिव्हली. सो आपल्याला आता काय पाहिजे, डीवाय बाय डी एक्स, म्हणजे आपण डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स घेऊ आधी. सो डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स घेतला. सो डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स म्हणजेच काय, आपण असं लिहू शकतो, दोघांना डेल्टा टी ने काय करू, आपण डिवाइड करू. सो डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, आणि डेल्टा टी काय नाहीये, झिरो नाही. आता दोघांकडे आपण लिमिट काढू, आपल्याला डेफिनेशन अप्लाय करायची आहे. सो टेक लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स ॲट व्हॉट, डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू झिरो. सो आपण दोघं ठिकाणी लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू झिरो टाकलं, राईट, आणि इकडे पण काय लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू झिरो टाकलं दोघांना. नाव लिमिटचा रूल आहे की वी कॅन इझिली अप्लाय दॅट रूल टू डिनॉमिनेटर सेपरेटली अँड न्यूमरेटर सेपरेटली अँड डिनॉमिनेटर सेपरेटली. सो limit delta t tends to 0, delta y upon delta t will be the 1 upon limit delta t tends to 0, delta x upon delta t will be, like, we can just separate out the limits. Okay, and now we are just number it as a 1. आता बघा आपल्याला त्यांनी दिलंय, what is given, it is given that, okay, it is given that x is a function of f of t, x is a function of t, y is another function of t and are differential functions of t, right. याचा अर्थ काय की लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0, डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा टी अँड लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी दोघेच्या दोघे एक्झिस्ट होतात, आणि दोघांची व्हॅल्यू काय येते, दिस मीन्स डी वाय अपॉन डी टी and this means dx upon dt. This is the definition. So just replace these values here. So this will be what, dy by dt, this will be dx by dt. So when you can write the equation number 1 as is the limit delta t tends to 0, delta y upon delta x, dy by dt upon dx by dt, and dx by dt cannot be 0. Why? Because it is a denominator. Now as delta t tends to 0, जर delta t एवढा small असेल, तो 0 किंवा 0 च्या खूप जवळपास असेल, then delta x will also tend to 0, wouldn't it be, right? So this limit will simply change from delta t to delta x. So limit delta x tends to 0, delta y upon delta x, आणि हे as it is dy by dt upon dx by dt, right. आणि आपल्याला अजून एक गोष्ट दिली, so this is the second equation. Given that y is what, differentiable function of x, म्हणजेच काय, limit delta x tends to 0, delta y upon delta x exists and dy by dx is what, limit delta x tends to 0, delta y upon delta x. मग याची व्हॅल्यू काय आली, फक्त dy by dx. So dy by dx is equal to what, dy by dt upon dx by dt, dx by dt is not equal to 0, hence proved. हेच आपल्याला त्यांनी काय सांगितलं होतं, प्रूव्ह करायला लावलं होतं. आता अशा प्रकारचे एक्झाम्पल्स आले तर कसे सोडवायचे, आधी dy by dt काढायचा, dx by dt काढायचा, आणि दोघांचं काय करायचं, डिव्हिजन करायचं, सिंपल. आता बघा आपल्याला त्यांनी क्वेश्चन दिलाय, राईट. व्हॉट इज द क्वेश्चन दे हॅव गिवन, x is equal to sin t, y is equal to cos t, find out dy by dx. So first we will find out dy by dt and dx by dt. So x is equal to sin t, when we differentiate this with respect to t, it will be what, dx upon dt, sin t चा डेरिव्हेटिव्ह आला cos t, dy upon dt, cos t चा डेरिव्हेटिव्ह आला
minus sin t. So dy by dx is equal to what? आपल्या फॉर्म्युलानुसार dy by dt upon dx by dt. So minus sin t upon cos t. And sin t upon cos t was tan t. So minus tan t. So dy by dx is what? Minus tan t. Correct. So this is what the answer is of the hence solved. हे सगळ्या एका प्रकारचेच क्वेश्चन्स आहेत. सो बी remember it, right? You need to solve it carefully. If you know the trick, एक एक्झाम्पल सोड, एक प्रूफचं एक प्रूफची ट्रिक मिळाली डेरिव्हेटिव्ह मध्ये, तर बाकीचे सगळे इझी आहेत. नाउ दिस इज अन इंटिग्रेशन प्रूफ. इफ u and v are the differentiable functions of x, then prove that integration of uv dx is what? U integration of v dx minus du by dx integration of v dx into dx. हा मल्टिप्लिकेशनचा रूल आहे इंटिग्रेशनचा. काय आहे तो? u इंटू व्ही जर असेल तर u असाच्या असा, v चे इंटिग्रेशन मायनस मोठं इंटिग्रेशन, u चे इंटिग्रेशन घेतलं नव्हतं आपण, मग u चा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा, परत v चे इंटिग्रेशन घ्यायचं, आणि हे जर पूर्ण आहे त्याचं एक इंटिग्रेशन काढायचं अजून. ओके, रिमेंबर, हेन्स इव्हॅल्युएट लॉग एक्स dx. मग आपण सुरुवात काय करू? आपण हा जो भाग आहे, राईट, लेट्स मे बी कन्सिडर दिस. ओके, हा जो आहे इंटिग्रेशन ऑफ व्ही dx ला आपण काय मानू? w मानू. सो लेट इंटिग्रेशन ऑफ व्ही dx इज इक्वल टू w. मग आपल्याला इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला काय सांगतो? जर हे इंटिग्रेशन इकडे गेलं तर डेरिव्हेटिव्ह होईल. सो dw by dx is what? v. So this is what dw by dx is what? v. So this is the first and this is the second. Now let's try to differentiate it now. Okay. So when you try to differentiate, so to differentiate to what? Right? See, आपल्याला काय पाहिजे? We want this one, u and integration of v dx. मग इंटिग्रेशन ऑफ v dx म्हणजे काय? w. So u into w हा असा कन्सिडर करायचा. So let's take u into w. So u ला आपण with respect to x काय करू? डिफरन्शिएट. So derivative of uw is what? U as it is derivative of w plus w as it is derivative of u. मल्टिप्लिकेशनचा डिफरन्शिएशनचा रूल. So u as it is dw by dx काय तो? v. So this will be v plus w as it is du by dx. Now integrate on both sides. Integrate on both sides with respect to x. याला पण इंटिग्रेट करायचं, याला पण इंटिग्रेट करायचं. आणि इंटिग्रेशन and डेरिव्हेटिव्ह काय होतात? कॅन्सल होतात. रिमेंबर, so this derivative and the integration will be basically cancel. But we have wrote that one more step here, right? So integration of d by dx of uw dx, then integration of this complete stuff uv plus w du by dx. That and that's the integration, that is dx. या इंटिग्रेशनचा हा dx आहे. Now this derivative and integration will cancel, so this will only be uw is equal to हा प्लस आहे, so we can separate the integration of uv dx plus integration of w du by dx, right? Now what is this w means, right? So before that, maybe this uv dx is what we want, right? Keep it on one side. Integration of uv dx is equal to what? हा जो प्लस आहे हा पूर्ण प्लस हा इकडे जाईल, so uw minus this one. Now why this? कारण आपल्याला प्रूफ मध्ये हे डाव्या बाजूला पाहिजे. See, this is what we wanted on the left hand side, so that's why we kept it on the left hand side. Now it's easy. See, so uv dx, u as it is, w ची व्हॅल्यू काय? इंटिग्रेशन ऑफ v dx मायनस, याला फक्त इंटरचेंज केला, du by dx आधी लिहिला आणि w नंतर लिहिला. सो du by dx आणि w म्हणजे काय? इंटिग्रेशन ऑफ v dx and dx. So when you find out the integration of two entities which are multiplying each other, you basically find out using this formula. Keep u as is, then integration of v minus big integration derivative of u integration of v, and then that integration completes. आता हे u आणि v कसे डिसाइड करायचे? याला एक रूल आहे, LIATE, लॉगॅरिथमिक, इनवर्स, algebraic, trigonometric and exponential, right? That's what it is proved. Now we need to solve the additional example what they have asked. Let I is equal to log x dx. Okay, now LIATE rule म्हणजे सगळ्यात आधी कोणाला घ्यायचं? लॉगॅरिथमिक, इनवर्स, अल्जेब्रिक,
ट्रिग्नोमेट्रिक अँड एक्सपोनेन्शियल. मग आपण काय करू, इथे आपल्याला जो हा फॉर्म्युला आहे, हा जो फॉर्म्युला आपल्याला अप्लाय करायचा आहे, याच्यात आपण u काय घेऊ, log x. सो u is equal to log x and v is equal to what, 1. So when you put u is equal to log x and v is equal to 1, this will be what, log x into 1 dx. So log x into 1 dx. U as it is, so log x as it is, integration of v, that is integration of 1, minus big integration, derivative of u, so derivative of log x, then integration of v, that is integration of 1, and then this dx for this. Okay, it's easy. Now log x into 1, that is log x, so log x dx is what we want. Log x as it is, integration of 1 is x, so x log x, minus derivative of log x is 1 upon x, and this integration of 1 is x, so x cancel, this will be 1, so integration dx plus c1. Why? We found the 1 integration here, so we added c1 as the integration constant. Now this keeps as it is, this keeps as it is, this integration goes up, and this integration is what, minus x. And then when this integration goes off, we have added c2 as integration constant. And since c1 and c2 both are integration constant, c1 plus c2 will be also constant. So we kept it like c1 plus c2 is equal to c. So 1c only, right? So what is the answer we got? Integration of log x dx, x common, and log x minus 1. That is the answer we have. Okay. Now what is the next question? The next question, they are saying find the area of the region between the parabolas. आता दोन पॅराबोलाज दिलेले आहेत, y स्क्वेअर इज इक्वल टू 4ax and x स्क्वेअर इज इक्वल टू 4ay. हा मायनस नाही, हा इक्वल टू आहे, राईट. ह्या टू ची लाईन आणि ते इक्वल टू ची लाईन सेम झालेली. सो दीज आर द टू पॅराबोलाज दे हॅव, y स्क्वेअर इज इक्वल टू 4ax and x स्क्वेअर इज इक्वल टू 4ay. ओके. आता पॅराबोला म्हणजे काय? पॅराबोला एक कोनिक सेक्शन आहे. तुम्ही आईस्क्रीम वगैरे खात असाल, राईट, कोन मध्ये, त्याला कोन हा शब्द त्यामुळे तुम्ही ऐकला असेल. तो जो कोन असतो, त्या कोनला तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे जर कापला, जर तुम्ही आईस्क्रीमच्या कोनला वेगवेगळ्या प्रकारे कापला, तर तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे शेप्स मिळतात. तुम्ही जर त्या आईस्क्रीमच्या कोनला उलटा केला आणि खालचा भाग कापला, तर तुम्हाला सर्कल मिळेल. त्याला आडवा इकडून कापायला गेला तर तुम्हाला पॅराबोला मिळेल. तुम्ही त्याला दोघी साईडने कापायला गेला तर हायपरबोला मिळेल. तुम्ही त्याला मध्ये कापला तर इलिप्स मिळेल. हे सगळे कोनिक सेक्शन्स आहेत, जे ऍक्च्युली आपण कोनला जर वेगवेगळ्या प्रकारे कट केलं तर कोनिक सेक्शन्स आपल्याला. सो हाऊ टू सॉल्व दिस इक्वेशन नाव. हा एक पर्टिक्युलर एक पॅटर्नचा क्वेश्चन आहे. ह्याच्यात काय करायचं, जे आपल्याला दोन पॅराबोलाज दिले आहेत त्यांचे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काढायचे आधी. ओके. जे जिथे ते दोघं पॅराबोलाज एकमेकांना छेदतात किंवा इंटरसेक्ट करतात, नंतर त्या दोघांचा एक छोटा ग्राफ काढायचा. ग्राफ पेपरच पाहिजे असं नाही, तुम्ही तुमच्या क्वेश्चन आन्सर शीट मध्ये डायरेक्टली ग्राफ काढू शकता छोटासा, राईट. त्याला स्केल वगैरे पाहिजे असं काहीही नाही. देन ग्राफ काढला, त्यानंतर आपल्याला जो एरिया काढायचा आहे, राईट, त्या एरियाला थोडं अनालाइज करायचा प्रयत्न करायचा, की हा एरिया कोणत्या याच्यातनं काय मायनस केला किंवा कोणत्या याच्यात काय प्लस केलं तर येईल, राईट. ह्या छोट्या छोट्या 3-4 स्टेप्स आहेत ज्या तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. पहिली स्टेप काय, की दोघांचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काढणे. मग आता आपण ह्या दोघांचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काढू, राईट. सो गिवन इक्वेशन ऑफ पॅराबोलाज आर व्हॉट, y स्क्वेअर इज इक्वल टू 4ax and x स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट, 4ay. मग या सेकंड इक्वेशन वरून आपल्याला y ची व्हॅल्यू काय मिळेल, y इज इक्वल टू व्हॉट, x स्क्वेअर अपॉन 4a. So this is x square upon 4a, that is the y value. Now put this value of y into the first equation, that is y square is equal to 4ax. y square म्हणजे काय, y ची व्हॅल्यू काय टाकतो आपण, x square upon 4a. So x square upon 4a bracket square is equal to 4ax. x square चा square, x is to 4, 4a चा square, 16a square is equal to what, 4ax. Now this is 16a square basically goes on that side, which will become 16 into 4, 64, a square into a cube, and x, right? Now what will be the next? So this 64a cube x will come on this side, so x is to 4 minus 64a cube x is equal to 0. ह्या दोघांमधनं x काय निघाला, कॉमन. So x is common, x cube minus 64a cube. So x is equal to 0, or x cube minus 64 काय आहे, 4 चा क्यूब, हा a चा क्यूब, so this will be 4a cube.
आणि ए क्यूब मायनस बी क्यूबचा फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला. ए क्यूब मायनस बी क्यूबचा फॉर्म्युला काय आहे? ए मायनस बी ए स्क्वेअर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेअर. रिमेंबर, सो एक्स मायनस 4a, एक्सचा स्क्वेअर 4ax, टॉईस ए बी नाहीये तिथे, दिस इज ए बी. टॉईस ए बी कुठे येतो? ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर किंवा ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर तिथे येतो. आणि इथे बी स्क्वेअर, दॅट इज वॉट 4a, दॅट इज 4 चा स्क्वेअर 16, ए चा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. नाव एक्स इज इक्वल टू 0, बरोबर आहे. नाव एक्स मायनस 4a इज इक्वल टू 0, म्हणजेच काय एक्सची व्हॅल्यू काय आली? 4a. ह्या दोन पॉईंट्स मिळाले. नाव एक्स स्क्वेअर प्लस 4ax प्लस 16a स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. दिस इज नॉट पॉसिबल. का? कारण जर हे तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला कॉम्प्लेक्स व्हॅल्यूज मिळतात. कॉम्प्लेक्स व्हॅल्यूज म्हणजे अवघड नाही. कॉम्प्लेक्स म्हणजे इमॅजिनरी नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आय बी टाईप, ओके, एक्स प्लस आय वाय टाईप. त्यामुळे आपल्याला जे आन्सर्स पाहिजे ते काय? रिअल पाहिजे. सो दीज आर द ओनली पॉसिबल टू व्हॅल्यूज. एक्स इज इक्वल टू 0 आणि एक्स इज इक्वल टू 4a. मग आता आपण जेव्हा एक्सच्या मिळाल्या मग आपल्याला वायच्या व्हॅल्यूज काढायच्या आहेत. मग व्हॅन एक्स इज इक्वल टू 0 वाय विल बी वॉट? एक्स स्क्वेअर अपॉन 4a. आपण वरती काढलं, राईट? सो x is what? 0. So 0 square upon 4a, that is 0. So when x is equal to 0, y is equal to also 0. So पहिला पॉइंट काय आहे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0. दुसरा पॉइंट काय असेल? जर x is equal to 4a असेल तर y is equal to what? x square upon 4a. What is x square? x is what? 4a. So 4a square upon 4a. 4a cancel. So y सुद्धा काय आला? 4a. So 4a 4a. So these are the 2 points, 0 0 and 4a 4a are the आर द टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. आता आपण हे थोडस ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करू. बघा, दिस इज द, हा जो ग्राफ आहे, हा कर्व, ओके, लेट मी मे बी जस्ट पुट सम लाईट ऑन इट, राईट. हा जो कर्व आहे, हा आहे वाय स्क्वेअर मायनस 4ax, ओके. आणि हा जो कर्व आहे, हा आहे एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 4ay. y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay, right? Now what basically they want us to find out, they want us to find out this area, की दोघांच्या मधला हा जो एरिया आहे हा फाइंड आउट करा म्हणे. मग हा फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे? we should basically try to analyze की नाही, हा जो पूर्ण एरिया आहे, हा एरिया आपल्याला केव्हा मिळेल? दिस विल बी द एरिया अंडर दिस कर्व. म्हणजे ही जी पहिली कर्व आहे, एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 4ay नाही आहे, इट इज वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 4ax. ह्याच्या अंडरचा एरिया म्हणजे हा पूर्ण पर्पल कलरने जे घेतलाय आपण. आणि त्याच्यातनं आपण मायनस काय करूया? त्याच्यातनं आपण मायनस करू हा एरिया, हा जो मी आता येलो मध्ये घेतलाय, करेक्ट. नाव दिस येलो मीन्स व्हॉट? एरिया अंडर द कर्व. ह्या कर्वच्या खालचा एरिया आणि ह्या कर्वच्या खालचा एरिया. ह्या कर्वच्या खालचा एरिया म्हणजे हा पूर्ण. त्याच्यातनं आपण ह्या कर्वच्या खालचा एरिया म्हणजे हा मायनस केला तर आपल्याला बरोबर कोणता एरिया मिळतो? त्या दोघांच्या मधला एरिया मिळतो, एनक्लोज बाय बोथ, करेक्ट. मग लेट्स फाइंड आउट. सो फायनल आन्सर काय असेल? रिक्वायर्ड एरिया, एरिया अंडर दिस कर्व आणि एरिया अंडर वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 4ax मायनस एरिया अंडर एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 4ay असा असेल. इझी. सो that's what it is, right? The area under, the required area is what? Area under the parabola y square is equal to 4x minus area under the parabola x square is equal to 4ay. आता आपण जे इंटिग्रेशन्स घेतो हे x साठी घेतोय. सो x will go, y will go from 0 to 4a, right? See, 0 to 4a. दोघांच्या दोघं व्हॅल्यूज कुठे जात आहेत? 0 पासून 4a ला जात आहेत, राईट? व्हेन यू से this is going from 0 to 4a. सो पहिल्या ह्याच्यात y ची व्हॅल्यू काय येईल? दिस इज वाय स्क्वेअर. सो वाय स्क्वेअर गोज ऑन दिस साइड, सो इट विल बी अंडर रूट 4ax. सो अंडर रूट 4ax 0 to 4 dx. हा काय झाला? एरिया अंडर द पॅराबोला y स्क्वेअर इज इक्वल टू 4ax. सिमिलरली एरिया अंडर द पॅराबोला x स्क्वेअर इज इक्वल टू 4ay. इथे y ची व्हॅल्यू काय येईल? x स्क्वेअर अपॉन 4a. सो x स्क्वेअर अपॉन 4a dx 0 to 4a. हा झाला
एरिया अंडर द पॅराबोला एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 4ay. आता हे फक्त आपल्याला काय करायचे, त्यांचे एरियाज काढायचे, राईट. सो हाऊ वुड वी डू दॅट? सिंपल इंटिग्रेशन आहे. अंडर रूट 4a इज अ कॉन्स्टंट, सो आपण त्याला बाहेर काढला. उरला काय फक्त इथे अंडर रूट एक्स. इथून 1/4a बाहेर काढला, दॅट इज अ कॉन्स्टंट, उरला एक्स स्क्वेअर. नाव अंडर रूट 4a ॲज इट इज. एक्स स्क्वेअर म्हणजे सॉरी अंडर रूट एक्स म्हणजेच काय, एक्स एस टू वन हाफ. आणि एक्स एस टू वन हाफचं इंटिग्रेशन काय येतं, एक्स एस टू वन हाफ प्लस वन अपॉन वन हाफ प्लस वन. एक्स एस टू वन हाफ प्लस वन काय होतो, एक्स टू 3/2. सो एक्स एस टू 3/2 अपॉन 3/2. आणि लिमिट्स काय, 0 टू 4a. लिमिट हे डेफायनाइट इंटिग्रल असल्यामुळे येथे इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट येतो का, नाही. का, कारण इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट इकडून इकडून दोघी ठिकाणी जर ऍड हे केला तर मायनस होऊन रिमूव्ह होतो. सो वी डोंट रिअली पुट the integration constant where there is a definite integral. Similarly, 1/4a x square is a integration येईल x cube upon 3. And the limits are 0 to 4a. Now, let's just maybe try to put the values. Correct. Under root 4a, हा 3/2 इथे divide करतोय. So, when it is going to multiply, it will just be 2/3. उरला x raised to 3/2, 0 to 4a minus. हा 3 बाहेर काढला. So, 1/12a. हा उरला x cube, 0 to 4a. It's pretty easy now. 2/3 अंडर रूट 4a. हा काय आला, 4a चा 3/2. x ची व्हॅल्यू काय, 4a. नंतर मायनस x ची व्हॅल्यू 0 तर 0 येईल. सो 4a रेस टू 3/2. आपण आधी हे सॉल्व्ह करून घेऊ. सो 2/3 4a रेस टू हाफ, 4a रेस टू 3/2. सो हाफ अँड 3/2 दॅट इज 2. सो 4a चा स्क्वेअर. सो 2/3 4a चा स्क्वेअर. लेट्स नाव ट्राय टू सॉल्व्ह दिस. 1/12a 1/12a. आधी 4a टाकला, सो 4a क्यूब minus 0, then 4a cube and upon 12a, right? Now, if you look at here, here is a 4a square, इथे 4a cube आहे. आपण काय करू, 4a square कॉमन काढू. इथे 1/3 आहे, इथे 1/12 आहे. 1/3 पण कॉमन निघेल. मग इथून 1/3 आणि 4a square गेला. इथे काय उरला फक्त 2. सो 2 मायनस 1 इथून 3 गेलाय ऑलरेडी. सो 3 4 जा 12. सो 4a. आणि इथून 4a स्क्वेअर गेला म्हणजे इथे 4a उरेल. 4a कॅन्सल. सो इथे उरला काय फक्त 1. सो 2 minus 1 इज वॉट, 1. अँड दिस इज वॉट 4a स्क्वेअर. म्हणजे 4 म्हणजे 4 चा स्क्वेअर 16. a चा स्क्वेअर a स्क्वेअर. सो 16a स्क्वेअर अपॉन 3. आन्सर काय आलं, 16a स्क्वेअर अपॉन 3 स्क्वेअर युनिट्स. का, आपण एरिया काढतो. एरिया आपण नेहमी कशात मोजतो, स्क्वेअर युनिट्स मध्ये, राईट. सो दॅट्स द आन्सर. इझी. Let's look at the next question. Okay. Now the question says show that the definite integral 0 to pi by 4 of log of 1 plus tan x dx is basically pi by 8 log of 2. आता हे सॉल्व्ह कसं करायचं, याच्यासाठी डेफायनाइट इंटिग्रलची एक प्रॉपर्टी यूज करावी लागते. 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. रिमेंबर, ही ती प्रॉपर्टी ऑलरेडी मी इथे लिहिलेली आहे. But let's see how to use it. Let I is equal to what, 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx. Right. Now we know that if it is 0 to a f of x dx असेल तर 0 to a f of a minus x dx होतो. मग इथे a ची व्हॅल्यू काय, पाय बाय 4. मग आपण काय करू, x च्या जागेवर काय करू, पाय बाय 4 मायनस एक्स लिहू. x च्या जागेवर काय असतो, a मायनस एक्स. सो इथे x च्या जागेवर काय येईल, पाय बाय 4 मायनस एक्स. So this one becomes I is equal to 0 to pi by 4 log as it is 1 plus tan पण x च्या जागी काय लिहू आपण, a minus x म्हणजेच काय, pi by 4 minus x and dx. Now tan of a minus b चा फॉर्म्युला आहे, tan of a minus tan of b upon 1 plus tan a into tan b. मग ते this is the formula, tan of a minus b is equal to what, tan of a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. मग आपण ते बघते सेम फॉर्म्युला यूज करा. 0 to pi by 4 as it is, log as it is, square bracket as it is, 1 as it is, plus as it is. This is going to be the formula where which we are going to use tan of pi by 4 minus tan of x upon 1 plus tan of pi by 4 into tan of x, square bracket complete, and dx. Now we know that tan of pi by 4 is what, 1, tan of 45. मग इथे 1 आला, हा पण 1 झाला. मग हे काय येईल, 1 minus tan x 1 plus tan x. बाकी सगळं असंच असं 0 to pi by 4 log 1
प्लस 1 मायनस टॅन एक्स अपॉन 1 प्लस टॅन एक्स. आता याला आपल्याला आधी प्लस करून घेऊ, याला प्लस कसं करतो आपण, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं. सो 1 इंटू 1 प्लस टॅन एक्स दॅट इज 1 प्लस टॅन एक्स प्लस 1 मायनस टॅन एक्स प्लस टॅन एक्स मायनस टॅन एक्स कॅन्सल. 1 प्लस 1 किती उरला 2 आणि हा डिनॉमिनेटर 1 प्लस टॅन एक्स ॲज इट इज, राईट. सो 2 अपॉन 1 प्लस टॅन एक्स. आता हे कसं सॉल्व्ह करायचं, तुम्ही सिक्स्थ किंवा सेव्हन्थ स्टँडर्ड मध्ये किंवा एथ स्टँडर्ड मध्ये लॉग चे रूल शिकला असाल. लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए मायनस लॉग ऑफ बी, करेक्ट. मग इथे काही लॉग ऑफ 2 मायनस लॉग ऑफ 1 प्लस टॅन एक्स, इझी. log of 2 minus log of 1 plus tan x. Now, since it is a minus, we can separate out the integrations. 0 to pi by 4 log 2 is integration minus 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x integration. Log of 2 constant आहे, बाहेर काढला, correct. So when you take it out, it will be just integration of 1, 0 to pi by 4. आणि हे बघा, हे जे आहे आपलं ओरिजिनल जे इक्वेशन फाइंड आउट करायला लावलंय त्यांनी, त्याच आहे लॉग ऑफ 1 प्लस टॅन एक्स. आलं का परत तेच, राईट. दिस इज व्हॉट दे वॉन्ट अस टू फाइंड आउट. म्हणजे हे काय आहे, आय. सो दिस इज मायनस आय, राईट. सी, इफ यू लुक ॲट द ओरिजिनल क्वेश्चन, हा क्वेश्चन बघा, लॉग ऑफ 1 प्लस टॅन एक्स डी एक्स 0 टू पाय बाय 4, हेच आपल्याला त्यांनी फाइंड आउट करायला लावलं. ते आपल्याला काय मानलंय आपण, आय. मग त्याच्या जागेवर आपण काय काय रिप्लेस केला, आता फक्त आय रिप्लेस केला, करेक्ट. सो मायनस आय दॅट इज बाय 1. आता मायनस वाय आय इकडे गेला, आय प्लस आय, आणि इकडे उरला काय लॉग 2. इंटिग्रेशन ऑफ 1 इज व्हॉट, एक्स 0 टू पाय बाय 4. सो दिस विल बी पाय बाय 4 मायनस 0 दॅट इज पाय बाय 4 ओनली. हा काय आला 2i, करेक्ट. सो 2i इज इक्वल टू व्हॉट, पाय बाय 4 इंटू लॉग ऑफ 2. आणि हा 2 मल्टिप्लाय करतो इकडे येताना डिवाइड होतो, पाय बाय 8 लॉग ऑफ 2, पाय बाय 8 log of 2. इझी. दॅट्स ऑल ऍक्च्युली आय हॅड फ्रॉम दिस व्हिडिओ. इथे आपण आपला 12वीचा HSC चा सेक्शन डी पण पूर्णपणे सॉल्व्ह केलाय. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी हे 4 सेक्शन होते 12वीच्या मॅथमॅटिक्सच्या पेपरमध्ये. पूर्ण 80 मार्काचा पेपर होता. आपण विथ ऑप्शन सॉल्व्ह केलेला आहे, ओके. आणि 4 सेक्शन साठी 4 वेगळे वेगळे व्हिडिओज बनवलेले आहेत, पूर्णपणे छानपैकी एक्सप्लेन करून दाखवलेलं आहे. तर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच तुमच्या दुसऱ्या मित्रांबरोबर शेअर करा, जेणेकरून त्यांना या गोष्टीचा फायदा होईल, ओके. आता मी ह्या चॅनलवरती प्रत्येक चॅप्टरचे काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून टाकणार आहे. त्यामुळे चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन जे मी व्हिडिओज टाकेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येत राहील, ओके. नाव लेट्स गो बॅक. So as I said, guys, thank you for watching this video. Please do not forget to like, subscribe and share. Happy learning with the GravityTech. If you have any suggestion to make this more better, interesting, any topic if you want to cover in terms of mathematics, feel free to let me know. I'm also going to cover uh, some of the topics of the diploma engineering as well, okay. But that is something which I will be doing as and when I get a time. So stay tuned, do subscribe to get the notification of new updated videos. Happy learning. Thank you.